Okay, good afternoon all of you. So in last lecture we have solved some problems related to the conduction. Okay, so in that we have solved the problems related to the composite wall. Okay, so this is the problem related to the composite wall. At one end we have considered the convection heat transfer and whatever the three plates are there. Okay, in that conduction is takes place. Okay, so according to that we have solved the problem. Okay, next one, for this case we have considered the at both sides there is a heat transfer coefficient is there, means convection is there, and whatever the three plates are there having conduction is there. Okay, so we have solved the problems related to the conduction, that is plane wall and composite wall. Today we have to discuss the next system, that is general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinates. काय ते QHF काय म्हणता मला समजा ना. Outside temperature THF किती दिले 25 बरोबर आहे. The outside and inside air temperature are 25 and -3. THF is 25 and TCF is -3. एक minute. The outside and inside air temperatures are cold storage room as well as नाही तर दिले त्याप्रमाणे घ्यायला लागेल. आउटसाइड किती दिले 25, इनसाइड -3 आहे बरोबर. पण सिस्टीम कन्सिडर करताना कसं केले बघा. आता THF ब्रिक फोम आणि वूड, TCF -3. $220 mm ब्रिक आउटसाइडला 220. इथं चुकले म्हणता बरोबर ना. इथं THF -3 पाहिजे आणि TCF किती पाहिजे 25. सॉल्व केले का तुम्ही प्रॉब्लेम केले. काय ते आन्सर 15 पॉइंट सगळ्यांचे ते सर कव्हर केले. चुकलंय प्रमोद नाही केलं. बालाजी केले. किती आले आन्सर 16. सगळ्यांचे तेवढेच येते का चेक करा एकदा. Okay, so today we have to discuss the next systems, that is cylindrical and spherical coordinate system. Okay, so initially in this chapter we have discussed about the general heat conduction equation in काय बघितलं सांगा. General heat conduction equation in which coordinate system we have discussed? Cartesian coordinate systems. Okay, so now we have to discuss the general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinate system. Okay, but in this syllabus only we have to write down these equations only. There is no right derive the derivation for these coordinate systems. म्हणजे जे काही जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहे त्याचा आपल्याला डेरिवेशन आहे. बट फॉर दिस सिलेंड्रिकल अँड स्फेरिकल देयर इज नो नीड ऑफ एनी डेरिवेशन. वी हैव टू राइट डाउन द फाइनल इक्वेशन डायरेक्टली. Okay, so whatever this syllabus is mentioned, in that syllabus only equation is there, no derivation is there. Okay, so we have to write down the final equation of that particular cylindrical system and coordinate system, cylindrical and spherical coordinate system. Okay, so आपल्याला ह्याचं डेरिवेशन बघायचं नाही, फक्त आपल्याला लास्ट इक्वेशन युजफुल आहे त्यामुळे फक्त आपण लास्ट इक्वेशन लिहिलेलं आहे. ओके, जसं आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम साठी इक्वेशन फाइंड आउट केलेलं आहे, in that same manner we have to derive the equation for the cylindrical and spherical coordinate. Okay, but for this syllabus there is no derivation, so that's why we have written the final equation only. Okay, so all of you write down the equations only
Write down general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinates. Cylindrical and spherical coordinates. Okay. So whatever this cylinder is there. Okay. So how to explain the cylindrical system? So for that, there is a radius of the cylinder, then vertical distance of that particular cylinder. Okay. And then R into phi. So by using this R, phi, and Z, we have to explain that particular system. Okay. So in that form, we have to written the equation. Okay. So all of you write down that equation. Temperature is function of R, phi, and Z. Okay. So whatever the cylindrical system is there, how to explain that particular system? For that, there is a 3 parameters are there. And what are that parameters? R is there, phi is there, and Z is there. Okay. So by using these parameters, we can explain the cylindrical coordinate system. Okay. So whatever the cylindrical coordinate system is there, after deriving that derivation, we get this equation. This is the final equation. Whatever the equation we got for the Cartesian coordinate system, in that manner, we have to derive the equation for the cylindrical coordinate system, and we get this is a final general heat conduction equation in cylindrical coordinate system. Okay, so all of you write down this equation. If for the cylindrical coordinate system, temperature is function of R, phi, and Z. Okay, and in that form, we have to write down that equation: dou square T upon dou R square plus 1 by R into dou T by dou R plus 1 upon R square dou square T upon dou phi square plus dou square T upon dou Z square plus Qg by K is equal to 1 upon alpha into dou T by dou T. Okay, already we have derived the equation for the Cartesian coordinate system. In that manner, we have written the equation for the cylindrical coordinate system. Okay, similarly, we have to write down the equation for the spherical coordinate system. Okay, so here derivation is not there, so therefore we have written the final equation. Okay, so write down the meaning of the sum of the terms. Capital T is nothing but temperature, small t is nothing but time. And in case there are no heat source present and heat flow is steady and one dimensional, then equation reduces to, as we know that if there is a internal heat generation is not there, so Qg is equal to 0. And if steady state heat flow is there, then dou T by dou T is equal to 0. And one dimensional heat flow is there, means T is function of only R. इथं one dimension आहे, तर इथं काय आहेत parameters R, phi, and Z आहेत. So we have to consider only R for the one dimensional. So these two parameters are cancelled. So whatever the equation is there, we have to write down the equation in the form of R. Remaining parameters becomes 0. So that is the meaning of one dimensional heat flow. Okay. So how many parameters are there? 3 parameters, R, phi, and Z. Okay. So one dimensional heat flow we have considered. So therefore we have considering only R, and these two factors becomes cancelled. Okay. So therefore we have written Qg is equal to 0, dou T by dou T is equal to 0, and temperature is not a function of phi and Z. Means what is the meaning of that? Temperature is function of R only. Okay. So all of you write down these things. Okay, ह्याचं डेरिवेशन नाही आहे, आपल्याला फक्त फायनल इक्वेशन लिहायचं आहे. And by using this equation, we have to derive the equations for the cylinder and composite cylinder. जसं आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टमचं इक्वेशन बघितलं, त्याच्यावरून आपण प्लेन वॉल साठी फाइंड आउट केलं, त्याच्यानंतर कंपोजिट वॉल साठी फाइंड आउट केलेलं आहे. Similarly, we have to use this equation of the cylindrical coordinate system, and by using that we have to calculate the equation for the rate of heat flow through the cylinder and composite cylinder. Okay, इथपर्यंत झाले सगळ्यांचं. Internal heat generation is not there, so Qg is equal to 0. Steady state heat flow is means dou T by dou T is equal to 0, and one dimension is nothing but temperature is function of only R. So temperature is not function of what? Phi and Z. Okay, so in that way we have written the equation. Then write down the equation. So dou square T upon dou R square plus 1 upon R dou T by dou R is equal to 0. So whatever the values we get, इथे आपण काय केलेले ह्या इक्वेशन मध्ये we have to put the Qg is equal to 0, then dou T by dou T is equal to 0. So this factor becomes 0, this factor becomes 0, and only we have to consider the temperature is function of R. So whatever the factors which is related to R, only we have to consider that factors. So what are the factors which is related to R? So only these two factors are related to R. So we have to take these two factors is equal to 0. Okay, so that's why we get the equation dou square T upon dou R square plus 1 by R dou T by dou R is equal to 0. Dou T by dou R is equal to 0. Okay, so as we know that this is the equation for the
small element if we are considering the total component or whole element. So at that time, this partial derivative becomes total derivative. So instead of that partial derivative, we have to write down the total derivative. So the equation becomes d square t upon dr square plus 1 by r into dt by dr is equal to 0. Okay. So हे जे इक्वेशन आहे ते आपण असंही लिहू शकतोय. हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर ह्याचा आन्सर तुम्हाला हेच मिळणार आहे. चेक करून बघू शकताय. 1 by r d by dr into bracket r into dt by dr is equal to 0. ओके. आता एखादं सिलेंडर आहे म्हणजे त्याची रेडियस 0 असणार आहे का? If you have to consider any cylinder, it is possible the cylinder having 0 radius, काहीतरी रेडियस असणार आहे. So therefore 1 upon r is equal to 0. It is not possible. Means 1 upon r is not equal to 0. जर 1 upon r जर 0 नसेल तर हा फॅक्टर काय असणार आहे? 0 असणार आहे. So therefore d by dr into bracket r into dt by dr is equal to 0. हे समजले का बघा सगळ्यांना इक्वेशन? हे जे इक्वेशन आहे आणि ह्या इक्वेशनचं जे काही आन्सर आहे तुम्हाला सेमच येते. ओके. सो वी हॅव रिटन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस. ओके. सो 1 upon r is not equal to 0 means this factor becomes 0. हा जर 0 नसेल तर हा 0 असणार आहे कारण अल्टिमेटली आन्सर काय आहे तर 0 आहे. सो therefore 1 upon r is not equal to 0, then this factor becomes 0. So therefore d by dr into bracket r into dt by dr is equal to 0. Okay. Or how to write this equation? Or r into dt by dr is equal to constant. हे कसं मिळालेलं आहे तर ह्याचं आपण इंटिग्रेशन घेतलेलं आहे. So after taking the integration, this derivative will cancel. So whatever the remaining equation r into dt by dr is equal to constant. इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर कॉन्स्टंट येत असते. ओके. आणि ही काय असणार आहे तर दिस इज द सिस्टीम फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. म्हणजे r म्हणजे काय असणार आहे त्या सिलेंडरची रेडियस असणार आहे. z म्हणजे काय असणार आहे हीट फ्लो इन द ऍक्सियल डायरेक्शन आणि r into phi म्हणजे काय आहे हीट फ्लो इन टँजेन्शियल डायरेक्शन. फक्त हे डायग्रामच्या फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. phi म्हणजे कुठला अँगल असणार आहे, r म्हणजे काय असणार आहे रेडियस असणार आहे आणि z म्हणजे काय असणार आहे ऍक्सियल डायरेक्शन मधलं त्याचं डिस्टन्स असणार आहे. ओके. x y z याचं फक्त आपल्याला इक्वेशन फक्त लागणार आहे. त्या बाकी गोष्टी फक्त तुम्हाला समजायसाठी घेतलेल्या आहेत. ओके. सो देयर आर x y and z axis is there. So for the explaining the cylindrical coordinate system we require 3 parameters, that is r, phi and z. So r is nothing but radius of that particular cylinder, z is nothing but vertical distance of that particular cylinder, and phi is nothing but whatever the radius is there that making the angle with x axis, that is nothing but phi. So by using these 3 parameters we can explain the cylindrical coordinate system. Okay. झाले इथपर्यंत सगळ्यांचं? Okay. So this is about the cylindrical coordinate system. For the explaining the cylindrical coordinate system we require the three parameters r, phi and z. So by using that we have to return the equation. Okay. तर हे जे इक्वेशन आहे हे लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. हे आपल्याला इक्वेशन लागणार आहे. बाकीच्या टर्म्स आपण फक्त घेतलेले आहेत पण ह्या इक्वेशनचं काय मीनिंग असणार आहे? What is the meaning of qg, then t small t, then r, then phi, then z. Okay. Then similarly we have to write down the equation for the spherical coordinate system, and for the spherical coordinate system temperature is function of what? Temperature is function of r, phi and theta. Okay. So r is nothing but whatever the spherical system is there, the radius of that particular sphere is nothing but r. Okay. Then phi is nothing but this angle is nothing but phi. Okay. So we have draw here x, y, z axis is there. Okay. So whatever this sphere is there, okay, one radius is there, then phi angle is there and theta angle is there. Okay. So by using these 3 parameters we have to explain the spherical coordinate system. Okay. And by using these 3 parameters we have written the general heat conduction equation in spherical coordinate system. Okay. म्हणजे जे r आहे, phi आहे, theta आहे, in that form we have written this equation. Okay. Similarly
म्हणजे जे काय आपण जनरल इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम साठी डिराइव्ह केलेलं आहे, in the manner we have to derive the equation for the spherical coordinate system, and we have to take the parameters as a r, phi and theta, and by using that we have to derive the equation. Okay, so write down this equation: 1 upon r square sin square phi into dou square t upon dou phi square plus 1 upon r square sin theta into dou by dou theta into bracket sin theta into dou t by dou theta plus 1 upon r square dou by dou r into bracket r square dt by dr plus qg by k is equal to 1 upon alpha into dou t by dou t. ओके, ह्याचं सेपरेट डेरिव्हेशन आहे. ओके, ह्याचा डेरिव्हेशनचा पार्ट आपल्याला नाही आहे, त्यामुळे हे विचार करत बसू नका की ही इक्वेशन कसं आलेलं आहे. हे आपण फक्त फायनल इक्वेशन घेतलेलं आहे. जे इक्वेशनचा यूज करून आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड आउट दी रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर थ्रू दी sphere, rate of heat transfer through the composite sphere. So for that there is a need of this equation, so that's why we have written this equation. जे काय फायनल इक्वेशन आहे तेच फक्त लिहिलेलं आहे, हे कसं आलंय ह्याचा पार्ट आपल्याला नाही आहे. सो दॅट्स वाय वी हॅव राइट डाउन दी ओनली इक्वेशन. ओके, परत आपण तेच घेतलेलं आहे. इफ देयर इज अ नो इंटरनल हीट जनरेशन, qg is equal to 0, then steady state heat flow is there, so dou t by dou t is equal to 0 and one dimensional, so temperature is function of only r. Temperature is not function of phi and theta. Okay, so from that we get the equation as a 1 upon r square dou by, इथं dou by dou r आहे, पण आपण काय केलेलं आहे नंतर complete element consider केलेला आहे. So that's why we have written the final equation as a 1 upon r square d upon dr into bracket r square dt by dr is equal to 0. Okay, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टीम जर आपल्याला एक्सप्लेन करायचे असेल, सो फॉर दॅट वी हॅव टू युजिंग दिस 3 पॅरामीटर्स r, phi and theta. हे इक्वेशन झाले का सगळ्यांचं बघा. जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. ओके, सेमच आहे. r चं मीनिंग काय असणार आहे, r इज नथिंग बट रेडियस, थीटा इज नथिंग बट झेनिथ डायरेक्शन और वर्टिकल. हा जो थीटा अँगल असणार आहे तो ही जो वर्टिकल झेड ऍक्सिस आहे त्याच्याशी केलेला अँगल असणार आहे थीटा. आणि फाय म्हणजे काय असणार आहे, अझिमुथल अँगल, जो काय ही जी लेंथ असणार आहे झेड ऍक्सिस ची जो काय अँगल होणार आहे दॅट इज नथिंग बट फाय. ओके, ह्या डायग्राम वरून समजते बघा. हा जे काय स्पेरिकल कोऑर्डिनेट असणार आहे किंवा स्फिअर असणार आहे त्याची रेडियस r असणार आहे. ओके, आणि जो काय कॉम्पोनंट असणार आहे त्याच्याशी जो अँगल केलेला असणार आहे दॅट इज थीटा, आणि हॉरिझॉन्टल शी जो काय अँगल केलेला असणार आहे दॅट इज नथिंग बट फाय. ओके, so these are the equations for the general heat conduction equation in cylindrical and spherical coordinates. Okay, so this is the general heat conduction equation for the spherical coordinate system, and this is the general heat conduction equation for the spherical coordinate system. Okay, so by using these two equations we have to find out the rate of heat flow for the cylinder and for the sphere. Okay, so first of all we have to discuss the heat conduction through a hollow cylinder. Okay, so for the deriving this equation we use the equation of the general heat conduction equation in cylindrical coordinate system, and by using that equation we have to find out the how much amount of heat will be transferring through the hollow cylinder. Okay, so we have to consider one hollow cylinder made up of material having constant thermal conductivity and insulation at both ends. Okay, so all of you write down, give the new heading as a heat conduction through a hollow cylinder. Heat conduction through a hollow cylinder. Okay, जो काय hollow cylinder असणार आहे त्याच्यामधून किती रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर होणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, इक्वेशन डिराइव्ह करायचं आहे. ओके, सो फॉर दी डिराइविंग दिस इक्वेशन देयर इज अ नीड ऑफ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन cylindrical coordinate system. Okay, so all of you write down,
heat conduction through a hollow cylinder, heat conduction through a hollow cylinder, heat conduction through a hollow cylinder. Write on one statement. Consider a hollow cylinder, consider a hollow cylinder made of, consider a hollow cylinder made of material, made of material having constant thermal conductivity, having constant thermal conductivity, having constant thermal conductivity and insulation at both ends, and insulation at both ends, and insulation at both ends. ओके, म्हणजे आपण काय कन्सिडर करणार आहे, एक हॉलो सिलेंडर कन्सिडर करणार आहे. ओके, आणि त्याचे जे काही दोन्ही एंड असणार आहेत ऍक्सियल डायरेक्शन मध्ये ते काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये इन्सुलेशन असणार आहे. म्हणजे जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती कुठल्या डायरेक्शनला होईल सांगा बरं. हाऊ द हीट ट्रान्सफर विल बी टेक्स प्लेस if at the both end of that particular cylinder there is a insulation. So the what way the heat transfer will be takes place. एक cylinder consider करा. We have to consider one cylinder. Okay. So whatever the two ends are there, at the two ends there is a insulation. Okay. So whatever the heat is produced inside that particular cylinder, or whatever the heat is there, how that heat will be transferred from the inner side to the outer side. कुठल्या डायरेक्शन मध्ये हीट ट्रान्सफर होणार आहे. सिलेंडर इमेजिन होतंय का नाही, होत नाही. नोटबुक घेता काय, दुसरी दुसरी. ओके, सो दिस इज ए सिलेंडर. आता हा कुठला व्ह्यू असणार आहे सांगा. व्हॉट एव्हर द डायग्राम इज देअर, हा टॉप व्ह्यू आहे. ओके, सो व्हॉट एव्हर दी टू साइड्स आर देअर, म्हणजे ह्या सिलेंडरच्या दोन साइड म्हणजे कुठल्या असणार आहेत, ही एक साइड आणि ही एक साइड. त्या दोन्ही साइडला काय असणार आहे, इन्सुलेशन असणार आहे. आपण काय म्हटलंय, हीट कुठून कुठे ट्रान्सफर होते बघा. हीट फ्लोज रॅडियली आउटवर्ड्स, म्हणजे इथून कुठे होणार आहे हीट, या साइडला फ्लो होणार. म्हणजे काय होणार आहे, रॅडियल डायरेक्शन मध्ये हीट फ्लो होणार आहे, सेंटर कडून आउटसाइडला. त्या दोन्ही साइडला काय असणार आहे, insulation असणार आहे. ओके, so whatever the heat is produced inside, or whatever the heat which is maximum at the inside, that will be transferred along the radial direction. ओके, radial direction मध्ये काय होणार आहे, heat transfer होणार आहे. इथे लिहिलेलं आहे बघा, heat flows radially outwards. ओके, तर ह्या वाक्याचं मीनिंग समजलंय बघा. कन्सिडर ए हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर म्हणजे काय असणार आहे, मध्ये काय असणार आहे, पोकळ असणार आहे. ओके, म्हणजे हा जो सेक्शन आहे मध्ये तुम्हाला दिसतंय बघा, हा इनर रेडियस जे आहे ती R1 आहे. हा मधला जो पोर्शन असणार आहे तो काय असणार आहे, पोकळ असणार आहे. ओके, सो इनर रेडियस इज R1 आणि आउटर रेडियस काय असणार आहे, R2 असणार आहे. समजलंय का बघा, एक्झॅक्ट काय असणार आहे सिलेंडर. ओके, सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम. इनर रेडियस ड्रॉ करा. इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2. ओके, दिस इज ए हॉलो सिलेंडर हॅव्हिंग लेंथ इज L. त्या सिलेंडरची लेंथ L आहे, म्हणजे कुठली लेंथ असणार आहे सांगा. त्या सिलेंडर मध्ये लेंथ कुठे असेल सांगा. वर्टिकल ही जी हाईट असणार आहे, दॅट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिलेंडर. ओके, सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. हॉलो सिलेंडर हॅव्हिंग लेंथ इज कॅपिटल L. ओके, अँड हीट फ्लोज रॅडियली आउटवर्ड. ओके, दॅट इज Q. तर आपल्याला ह्या Q साठी कुठले इक्वेशन येणार आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर दिस Q. ओके, सो व्हॉट एव्हर द डिफरंट शेप्स ऑफ द सिलेंडर इज देअर, whatever the temperatures are there, for that we have to find out the rate of heat transfer. So for that we have to deriving this equation. Okay, आता आपण इथं काय केलेलं आहे बघा. We have considered one small element. हा जो dotted line दिसते ते काय केलेलं आहे आपण, एक स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर केलेला आहे आणि having radius is R. Okay, we have considered one small element having radius is R and thickness is dr. ओके, जो काय आपण एक स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करतोय त्या होल सिलेंडर मधला, त्या सिलेंडरची रेडियस काय असणार आहे, R असणार आहे, आणि त्या सिलेंडरचा थिकनेस काय असणार आहे, dr असणार आहे. ओके, सो व्हॉट एव्हर दिस स्मॉल एलिमेंट वी हॅव कन्सिडर्ड हॅव्हिंग रेडियस इज R अँड थिकनेस इज dr. ओके, आणि इथं मी लिहिलेलं आहे बघा, नो हीट फ्लो इन ऍक्सियल डायरेक्शन, कारण दोन्ही साइडला काय आहे, इन्सुलेशन आहे. सो दॅट्स वाय
there is a no heat flow in the axial direction. Okay. So whatever the temperature at the inner radius, that is T1, इथं खाली दाखवलेला आहे बघा. इनसाइड सरफेस जो असणार आहे किंवा इनर रेडियस जे असणार आहे, हा जो सरफेस आहे, ह्या सरफेसला टेम्परेचर काय असणार आहे? व्हॉट इज द टेम्परेचर ॲट इनर साइड, दॅट इज T1, and what is the temperature at outside, that is T2. Okay, and whatever the small element we have considered having thickness is dr, and that temperature difference we have considered as a dt. Okay, त्या दोन्ही मधला टेम्परेचर डिफरन्स काय असणार आहे तो आपण dt कन्सिडर केलेला आहे. इनसाइड सरफेस जो असणार आहे, सिलेंडरचा आतला जो सरफेस असणार आहे त्याचं टेम्परेचर काय असणार आहे? T1 असणार आहे, आणि जो काय आउटसाइड सरफेस असणार आहे, हा जो आउटसाइड सरफेस असणार आहे, having temperature is T2. Okay, and this diagram we have written in the resistance form. Okay, how much heat transfer is takes place? Q. What is the temperature difference? That is T1 and T2. And what is the thermal resistance? That is RTH. Okay, so after deriving the equation for the Q, after that we get the resistance for the cylinder. म्हणजे आपल्याला ह्या RTH ची व्हॅल्यू मिळेल ज्यावेळेला आपल्याला Q चे इक्वेशन मिळेल. So from that equation of the Q we get the value of thermal resistance. Okay, diagram is over. हे सगळ्यांनी दाखवा. रेडियस R1, R2, स्मॉल एलिमेंटची रेडियस आहे R, त्याचा थिकनेस आहे dr, आतल्या सरफेसचं टेम्परेचर इथं दाखवलेलं आहे T1, बाहेरच्या सरफेसचं टेम्परेचर आहे T2. ओके, स्मॉल एलिमेंट जो घेतलाय त्याचा थिकनेस आहे dr, त्याचा टेम्परेचर डिफरन्स आहे dt. ओके, हा एलिमेंट इथे दाखवलेला आहे बघा. हीट फ्लो रेडियली आउटवर्ड, दॅट इज Q. hollow cylinder having length is L. Okay, so for this we have to calculate the equation of the Q. झाले? Okay, then write down the meaning of this R1 and R2. So what is the meaning of R1 and R2? Inner and outer area. Then T1 and T2 is nothing but temperature of inner and outer surfaces, and K is nothing but constant thermal conductivity within the given temperature range. Okay, constant thermal conductivity. So whatever the element or whatever the component we have considered, for that particular temperature range, thermal conductivity will constant. Okay, so all of you write down. R1, R2 is nothing but inner and outer area. T1 and T2 is nothing but temperature of inner and outer surfaces. K is nothing but constant thermal conductivity within the given temperature range. Okay, so all of you get this meaning. R1, R2 या डायग्राम मधून समजते R1, R2 काय असणार आहे? इनर आणि आउटर एरिया असणार आहे. T1, T2 इनर साइडचं टेम्परेचर, T2 आउटसाइड साइडचं टेम्परेचर, आणि K म्हणजे काय असणार आहे? थर्मल कंडक्टिव्हिटी असणार आहे. ओके, then how we have to derive this equation? For that there is a need of general heat conduction equation in cylindrical coordinate system. ऑलरेडी आपण प्लेन वॉल साठी बघितलेलं. प्लेन वॉल साठी आपण कुठलं इक्वेशन यूज केलं? General heat conduction equation in cylindrical coordinate system. Okay, so for the deriving the equation for the cylinder, we have to use the equation of the equation of general heat conduction equation in cylindrical coordinate system. Okay, so all of you write down this equation. Already we have written this equation. Write down the general heat conduction equation in cylindrical coordinates. The general heat conduction equation in cylindrical coordinates is given by the general heat conduction equation in cylindrical coordinates is given by. So whatever the final equation we have written, write down that same equation. So what is the general heat conduction equation in cylindrical coordinates? The equation तुम्हाला लक्षातच ठेवावं लागेल. Okay, dou square T upon dou R square plus 1 upon R dou T by dou R plus 1 upon R square dou square T upon dou phi square plus dou square T upon dou Z square plus QG by K
is equal to 1 upon alpha dou T by dou T. Okay, so whatever the cylinder we have considered, okay, heat flow is steady, then heat flow in the unidirectional. आता आपण जो सिलेंडर कन्सिडर केलाय त्याच्यामध्ये जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती कशी ट्रान्सफर होणार आहे, इन द रेडियल डायरेक्शन ओनली. Okay, so therefore we have to consider the unidirection, that is temperature is function of only R. So temperature is not function of phi and Z. आणि नो इंटरनल हीट जनरेशन म्हणजे त्या सिलेंडर मध्ये हीट जनरेट होणार नाही. आता जी हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती कशामुळे होणार आहे, कारण आतलं टेम्परेचर जास्त आहे, बाहेरचं टेम्परेचर कमी आहे. सो दॅट्स वाय द हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस इन दी radial direction. Okay, so these are the assumptions for steady state. Dou T by dou T is equal to 0. Unidirectional, what is the meaning of unidirectional? Temperature is function of only R, that is temperature is not function of phi and Z, and there is a no internal heat generation, means Qg is equal to 0. Okay, so we have to put this value into this equation and we get the equation as a d square T upon dr square plus 1 upon R dt by dr is equal to 0. ओके, ह्या तीन व्हॅल्यू तुम्ही ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केला तर तुम्हाला काय इक्वेशन मिळणार आहे, डी स्क्वेअर टी अपॉन डी आर स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन आर dt by dr is equal to 0. ओके, हे ऑलरेडी लिहिलेलं आहे आपण, मला वाटतं मगाशी आपण इथपर्यंत लिहिलं आहे, और r into dt by dr is equal to c. ते सेमच लिहायचं इथं. आपण काय केलेलं आहे, हे फायनल इक्वेशन यूज केलेलं आहे आणि जे काय आपलं सिलेंडर आहे त्याच्यासाठी आपण काय केले, सम अझम्पशन्स वी हॅव कन्सिडर्ड. म्हणजे जो काय फ्लो होणार आहे तो रेडियल डायरेक्शन मध्येच होणार आहे, स्टेडी स्टेट मध्येच हीट फ्लो होणार आहे. ओके, सो दीज आर द अझम्पशन्स अँड ऑन द बेसिस ऑफ अझम्पशन्स वी हॅव रिटन दिस इक्वेशन. म्हणजे ह्या फायनल इक्वेशनला काही अझम्पशन्स आपण कन्सिडर केलेले आहेत. Steady state, one dimensional, and there is a no internal heat generation. So by using these assumptions, we have made changes in that particular equation. त्या equation मध्ये काय केलेले आहेत, according to these assumptions, we have made the changes in this equation. So after the changes, we get the equation as a d square T upon dr square plus 1 upon R dt by dr is equal to 0. And how to write this equation? 1 upon R d by dr into R into dt by dr is equal to 0. Okay. आणि आपल्याला माहिती आहे की r 0 असणं शक्य नाही. सो देअरफॉर 1 अपॉन r इज नॉट इक्वल टू 0. जर 1 अपॉन r नॉट इक्वल टू 0 असेल तर दिस फॅक्टर बिकम्स 0. d by dr into bracket r into dt by dr is equal to 0. Okay, and how to write this equation means we have taking the integration of this equation, and by taking the integration we get the equation as a r into dt by dr is equal to constant. Okay, so r into dt by dr is equal to constant. Okay, so how to write this equation? dt is equal to c into dr by r, and this is the equation number 1. All of you give the equation number 1. dt is equal to c into dr by r, that is the equation number 1. Okay, so our aim is to calculate the constant. So before going to that, we have to again integrate that equation number 1. So again we have to take the integration. So by taking the integration, we get the equation as a t is equal to c into, what is the integration of dr by r? Integration of dr by r काय असतं? dx by x. Integration of dx by x? log x. काय असतं? log x. Okay. किंवा ln x. So in that way, integration of dr by r is nothing but ln r. So t is equal to c into ln r plus constant, that is c1. Okay, so this is the equation number 2. Okay, so from the diagram we have to write down the boundary conditions. Okay, so what are the boundary conditions? ज्यावेळेला हा जो r आहे, this radius becomes r1. त्यावेळेला टेम्परेचर काय असेल सांगा? When this small r is equal to small r1, then what is the temperature? T1. And if this r becomes r2, then what is the temperature?
T2. ओके, ज्यावेळेला रेडियस R1 असणार आहे त्यावेळेला टेम्परेचर काय असणार आहे T1 असणार आहे, आणि ज्यावेळेला रेडियस R2 असणार आहे त्यावेळेला टेम्परेचर काय असणार आहे T2 असणार आहे. सो these two are the boundary conditions, and by using these two boundary conditions we have to find out the values of constant, that is C and C1 आपल्याला find out करायचं आहे. Okay, so all of you write down the boundary conditions. Boundary conditions at R is equal to R1, then T is equal to T1. At R is equal to R1, then T is equal to T1. T is equal to T1, and R is equal to R2, then T is equal to T2. Okay, so we have to put these boundary conditions and find out the values of constant. आपल्याला काय find out करायचं आहे, C and C1 find out करायचं आहे. Okay, so whatever the boundary conditions are there, we have to put these boundary conditions into this equation and find out the values of C and C1. Okay, so first of all we have to put this first boundary condition into equation number 2. Okay, equation number 2 मध्ये जर तुम्ही पहिली boundary condition put केली तर काय होईल सांगा, T is equal to T1 आणि R is equal to R1, म्हणजे T1 is equal to C into ln R1 plus C1. Okay, and give the name as a equation number 3. Similarly we have to put the second boundary condition into equation number 2. Okay, R is equal to R2 and T is equal to T2. So therefore T2 is equal to C into ln of R2 plus C1. This is the equation number 4. Okay, तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे बघा, C आणि C1 फाइंड आउट करायचं आहे. Can anyone tell me how to find out C and C1 by using this equation number 3 and 4? कसं फाइंड आउट करता येईल? By using equation number 3 and 4, how to find out the value of C and C1? दोन अननोन आहेत, दोन इक्वेशन्स आहेत. It is possible to find out C and C1. Okay, so how to find out that? काय करायला लागेल? Subtraction करायला लागेल. If you are taking the subtraction, what will happen? C1 will cancel. So whatever the remaining is there, from that we get the value of C. समजले, सबस्ट्रॅक्शन घेतली तर C1 कॅन्सल होईल, त्यामुळे कॉन्स्टंट कुठला मिळेल तुम्हाला? C मिळेल पहिल्यांदा, आणि C ची व्हॅल्यू कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये पुट केली तर तुम्हाला C1 मिळेल. ओके, ऑल ऑफ यू कॅल्क्युलेट दॅट. ओके, ऑल ऑफ यू रिटर्न द इक्वेशन नंबर 3 and 4. T1 is equal to C ln R1 plus C1. T2 is equal to C ln R2 plus C1. This is the equation number 3 and 4. Then equation 3 minus 4. So by subtraction, we get the equation as a T1 minus T2 is equal to C ln R1 minus C ln R2. C1 काय होणार आहे? कॅन्सल होणार आहे. Okay, so what is the equation we got? T1 minus T2 is equal to C into ln R1 minus C into ln R2. So take the C as a common. So what is the equation? ln R1 minus ln R2 काय असते? log minus log काय असते? log minus log of division. Okay, so that's why T1 minus T2 is equal to C into ln of R1 by R2. Log minus log of division. So therefore ln of R1 by R2 is there. C common घ्या आणि ln R1 minus ln R2 म्हणजे काय असणार आहे? ln of R1 by R2. Okay, so our aim is to calculate the value of C. So take C as a subject, and whatever the remaining terms are there, we have to take at the right hand side. Okay, so C is equal to what? T1 minus T2 divided by ln of R1 by R2. Okay, so what is the value of C? C is equal to T1 minus T2 divided by ln of R1 by R2, or काय केलेलं आहे बघा, डिनॉमिनेटरला R1 by R2 आहे, ते काय केलेलं आहे? R2 by R1 केलेलं आहे. So that's why we have taken the negative sign. Okay, or C is equal to what? Minus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Okay, so as we know that, what is the equation of T1? T1 is equal to equation number 3 बघा, equation number 3 काय आहे? T1 is equal to C into ln of R1 plus C1.
So that equation is written T1 is equal to C into ln of R1 plus C1. So in this equation, we have to put the value of C. Then we get the constant C1. Okay, आपल्याला दोन्ही कॉन्स्टंट फाइंड आउट करायचे आहेत. आपण फर्स्ट कॉन्स्टंट फाइंड आउट केलेला आहे, C फाइंड आउट केलेला आहे. Now our aim is to calculate the C1. Okay, so that's why we have written the equation number 3. And what is the equation number 3? T1 is equal to C into ln of R1 plus C1. Okay, so in that equation we have to put the value of C. C ची value या equation मध्ये put करा. So what we get, T1 is equal to minus T1 of minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln R1 plus C1. Okay, इक्वेशन नंबर 3 मध्ये काय पुट केलेले आपण कॉन्स्टंट C ची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे. हा कॉन्स्टंट C आहे. आपले इक्वेशन काय होतं T1 is equal to C ln of R1 plus C1. So C ची व्हॅल्यू काय आहे? C is nothing but minus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Okay, our aim is to calculate the value of C1. So C1 as a subject. So whatever the terms are there, we have to take at one side. So therefore C1 is equal to what? C1 is equal to हे नेगेटिव्ह टर्म आहे, ह्या साइडला गेली तर काय होणार आहे ते पॉझिटिव्ह होणार आहे. सो therefore C1 is equal to T1 plus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln of R1. T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln of R1 into ln of R1. समजले का बघा, कॉन्स्टंट C कसा मिळालेला आपल्याला सबट्रॅक्शन करून मिळालेला आहे. Then whatever the equation number 3 is there, so in that equation we have put the value of C, and from that we get the value of C1. Then okay, so what is the value of C1? C1 is equal to T1 plus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln of R1. Okay, so put this value in equation number 2. So equation number 2 काय आहे बघा, what is the equation number 2? T is equal to C into ln of R plus C1. आता आपण आपल्याला C मिळालेला आहे, C1 मिळालेला आहे. So whatever the value of C is there, whatever the value of C1, we have to put that values into this equation. Okay, त्या इक्वेशन मध्ये पुट करा. काय इक्वेशन आहे आपलं इक्वेशन नंबर 2? T is equal to C into ln of R plus C1. हे इक्वेशन नंबर 2 आहे. याच्यामध्ये C आणि C1 ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू पुट द व्हॅल्यू ऑफ C and C1 into this equation. Okay, so T is equal to what is the value of C? C ची व्हॅल्यू काय आहे तर minus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. So this is the value of C into ln R plus what is the value of C1? So this is the value of C1. So we have to put this value of C1 into this equation. So T1 plus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln of R1. समजले का बघा, हे इक्वेशन नंबर 2 आहे. So whatever the constant values we get, we have to put that values into equation number 2. Okay, तर हे इक्वेशन नंबर 2 आहे. याच्यामध्ये C आणि C1 ची व्हॅल्यू आपण काय केलेली आहे पुट केलेली आहे. So this is the value of C1 and this is the value of C2. Okay, so हा T1 जो आहे तो लेफ्ट साइडला घेतलेला आहे. So at the left hand side T minus T1 is equal to ही टर्म काय तर ही टर्म पॉझिटिव्ह आहे आणि ही टर्म काय तर निगेटिव्ह आहे. ही काय घेतल्या लेफ्ट साइडला घेतल्या आणि ही राइट साइडला घेतल्या. ओके, सो T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln of R1 minus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln R. समजले का बघा, हे निगेटिव्ह आहे हे पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे ही इकडे घेतल्या आणि ही इथे घेतल्या एवढंच केलंय. आणि हा T1 जो आहे तो लेफ्ट साइडला घेतलेला आहे T minus T1. ओके, इथं काय होईल सांगा या दोन इक्वेशन वरून. याच्यामध्ये कॉमन काय आहे, व्हॉट इज द कॉमन थिंग्स इन दिस टू इक्वेशन्स? T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 हे कॉमन आहे. तर ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे ln of R1 minus ln of R.
ln ऑफ r1 मायनस ln ऑफ r म्हणजेच काय होणार आहे, ln ऑफ r1 बाय r. ओके, ln ऑफ r1 बाय r होणार आहे. मग इथं काय केले बघा, हा t मायनस t1, त्याच्यानंतर हा t1 मायनस t2 काय होणार आहे, कॉमन येणार आहे. तो आपण राईट साइडला घेतला त्यामुळे तो डिनॉमिनेटरला गेला. ओके, सो ln ऑफ r1 बाय r म्हणजे हे जे ब्रॅकेट मध्ये असणार आहे ln ऑफ ln r1 minus ln r, that becomes ln r1 by r, and what is the denominator, ln r2 by r1. समजले का बघा, या दोन्ही इक्वेशन मधून ही टर्म काय होणार आहे, कॉमन निघणार आहे. ln r1 minus ln r, that is ln r1 by r. This ln r2 by r1 is there, and this t1 minus t2 we have taken at the left hand side, so it becomes at the denominator. Okay, so what equation we get, t minus t1 is equal to t1 minus t2 is equal to ln r1 by r divided by ln r2 by r1. Okay, so can anyone tell me what is the use of this equation? ऑलरेडी अशा टाइपचं इक्वेशन आपल्याला प्लेन वॉल मध्ये पण मिळालं होतं. काय यूज आहे त्या इक्वेशनचा, काय करू शकतोय आपण, कुठल्याही रेडियसला किती टेम्परेचर आहे ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. ओके, म्हणजे आता आपण हिथं आर घेतलाय, समजा आपल्याला हिथलं टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं असेल, सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज दॅट पर्टिक्युलर इक्वेशन. ओके, कारण आपल्याला T1 माहिती असणार आहे, T2 माहिती असणार आहे, त्याचा कुठून कुठेपर्यंतच्या डिस्टन्स वरचा आपल्याला टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे, ते डिस्टन्स माहिती असणार आहे. देन होल रेडियस इज नोन टू अस. ओके, सो बाय युजिंग दॅट पॅरामीटर्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर ऍट एनी लोकेशन. त्या सिलेंडरच्या रेडियल डायरेक्शन मध्ये कुठल्याही लोकेशनला किती टेम्परेचर असणार आहे, दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट बाय युजिंग दिस इक्वेशन. ओके, सो हे जे इक्वेशन मिळालेलं आहे टेम्परेचरचं, हे इक्वेशन कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, जसं आपल्याला तिकडे मिळालेलं y is equal to mx plus c. ओके, तर हे जे इक्वेशन आहे, कुठले इक्वेशन आहे माहिती आहे का तुम्हाला, कशाचं इक्वेशन आहे, किंवा टेम्परेचर प्रोफाईल कसा आहे म्हणणार आहे आपण ज्यावेळेला आपण सिलेंडर घेणार आहे. ओके, आपल्याला माहिती आहे की प्लेन वॉल मध्ये जे काही टेम्परेचर व्हेरिएशन असणार आहे ते लिनियरली असणार आहे, कारण जे आपल्याला इक्वेशन मिळालेलं ते इन द फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c होतं. ओके, so whatever the equation we got for this cylinder, that is t is equal to c into ln r plus c1. ओके, लॉगॅरिथमचे इक्वेशन काय असते, तर हा जो टेम्परेचर प्रोफाईल आहे तर ते लॉगॅरिथमिक आहे असं म्हटलं जातं. ओके, सो whatever the equation we got in that equation, logarithm is there, so we said that temperature profile is logarithmic. ओके, आता हे तुम्हाला चांगलं माहिती असेल, मॅथ्सना चांगलं येते. हे जे इक्वेशन आहे हे कसं लॉगॅरिथमिक आहे ते मला पण माहित नाही, पण जे काही इक्वेशन आहे त्याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो की जे टेम्परेचर प्रोफाईल आहे किंवा जे काही टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन आहे ते कसं असणार आहे, लॉगॅरिथमिक असणार आहे. ओके, सो व्हॉट एव्हर द इक्वेशन वी गॉट इन द प्लेन वॉल, that is y is equal to mx plus c. Okay, in that way whatever the equation we got from that, we said that temperature distribution for the cylinder is logarithmic. Okay, so that's why all of you write down this equation, t minus t1 divided by t2 minus t1, t minus t1 divided by t2 minus t1 is equal to ln of r divided by r1 divided by ln of r2 by r1. मागच्या इक्वेशन आणि ह्या इक्वेशन मध्ये काय चेंज केलाय बघा, इथे t minus t1 divided by t2 minus t1 आहे, इथे काय केलेलं आहे, फक्त हा t2 लेफ्ट साइडला घेतलेला आहे, एवढं चेंज केलंय. ओके, so whatever the equation we got from that, we said that temperature distribution is logarithmic and temperature at any point in cylinder can be expressed as a function of radius only. ओके, एखाद्या सिलेंडरचं एखाद्या लोकेशनचं टेम्परेचर हे कशाचं फंक्शन असणार आहे, फक्त रेडियसचं फंक्शन आहे, कारण जे काही आपल्याला इक्वेशन मिळालंय त्याच्यामध्ये फक्त रेडियस आहे, लक्षात ठेवा. सो दॅट्स वाय वी सेड दॅट temperature at any point in cylinder can be expressed as a function of radius only. ओके, हे जे काही इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये फक्त हा स्मॉल r आहे तोच व्हेरिएबल आहे. ओके, सो दॅट्स वाय वी सेड दॅट
temperature at any point in cylinder can be expressed as a function of radius only. ओके, आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, पण क्यू फाइंड आउट करायचा आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द क्यू फॉर द सिलेंडर. एखाद्या सिलेंडर मधून किती रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर होते त्याच्यासाठी आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. सो ऍज वी नो दॅट फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. सो व्हॉट इज दॅट इक्वेशन? Q is equal to what? Q is equal to minus K into A into dt by dx. पण इथं व्हेरिएबल काय आहे, अलॉंग रेडियस आहे. सो दॅट्स वाय इट बिकम्स dt by dr. इथे x नाही घेतलेला आपण, इथे व्हेरिएबल आपण काय घेतलेला आहे, r घेतलेला आहे. सो देअरफॉर Q is equal to what? Minus K into A into dt by dr. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस इक्वेशन. हे पण लिहा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन कसं असणार आहे, लॉगॅरिथमिक असणार आहे. आणि टेम्परेचर ऍट एनी पॉइंट इन सिलेंडर कॅन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस ओनली. ओके, सो बाय फोरियर्स लॉ Q is equal to what? Q is equal to minus K into A into dt by dr. Q is equal to minus K into A into dt by dr. Okay, T चे इक्वेशन काय आहे सांगा? What is the equation of T? So this is the equation of T. समजतंय बघा. तर याचं काय करावं लागेल तुम्हाला? आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं? Q is equal to minus K into A into dt by dr. ओके, dt by dr म्हणजे T चं काय करायला लागेल, डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला लागेल विथ रिस्पेक्ट टू r. म्हणजे हा जो टेम्परेचर आहे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ T. सो टेक द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. ओके, त्याचं घ्या डेरिव्हेटिव्ह, ते घेतले बघा. Q is equal to minus K into A into d by dr into T ची टर्म लिहा ब्रॅकेट मध्ये. T चे इक्वेशन काय असणार आहे ते लिहा ब्रॅकेट मध्ये. T1 plus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln of R1 minus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into ln R. Okay, so take the derivative with respect to R घ्यायचा आहे. ओके, मला सांगा ह्या T1 चं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, 0 असणार आहे. त्याच्यानंतर ह्या टर्म मध्ये R आहे का, त्याचं पण काय येणार आहे, 0 येणार आहे. ह्या टर्मचं काय डेरिव्हेटिव्ह सांगा, ln R आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग काय असतंय, 1 by R. ओके, आणि हा कॉन्स्टंट काय, मायनस T1 मायनस T2 डिवायडेड बाय ln ऑफ R2 by R1. आणि ln R चं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 1 upon R. ओके, तर ह्या दोन्हीचं डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार आहे, कारण ह्या दोन्ही इक्वेशन मध्ये Rच नाही आहे. सो दॅट्स वाय द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस टू टर्म्स बिकम्स 0. ओके, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, हा कॉन्स्टंट असणार आहे. आणि ln R चं डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 1 upon R. ओके, सो फ्रॉम दिस वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन. अँड व्हॉट इज द एरिया फॉर दिस सिलेंडर, 2 pi RL. So that's why here area is equal to 2 pi RL. Okay, instead of A we have to write down 2 pi RL. Okay, so Q is equal to minus K into area is nothing but 2 pi RL, and whatever the derivative is there, minus T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1 into 1 by R. Okay, हेच काय होणार आहे, minus minus becomes plus. Okay, so how to write this equation, हा R आणि हा R काय होईल, कॅन्सल होणार आहे. ओके, सो व्हॉट इज द रिमेनिंग इक्वेशन, 2 pi KL. ह्या टर्म मधून काय मिळणार आपल्याला, 2 pi KL मिळेल. हे मायनस मायनस कॅन्सल झाले. 2 pi KL into T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. समजले का बघा सगळ्यांना, R R काय झालेला आहे, कॅन्सल झालेला आहे. and minus minus becomes plus. So therefore Q is equal to what, Q is equal to 2 pi KL T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1. Okay, so this is the equation of the rate of heat flow through the cylinder. Cylinder मधून जर आपल्याला rate of heat flow calculate करायचा असेल, so for that we have to use this equation. So can anyone tell me by using this equation what is the value of thermal resistance for the cylinder? या इक्वेशन कडे बघा, खाली बघू नका. By using this equation, anyone tell me what is the equation for the thermal resistance of the cylinder? आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर डिफरन्स फक्त आपण न्यूमरेटरला ठेवणार आहे, बाकीची टर्म आपण कुठे घेणार आहे, डिनॉमिनेटरला घेणार आहे. आणि तो पूर्ण डिनॉमिनेटर म्हणजे काय असणार आहे, थर्मल रेजिस्टन्स असणार आहे. ओके,
So T1 minus T2 at the numerator and whatever the term is there, we have to take at the denominator. म्हणजे हा 2 pi KL कुठे येणार आहे? ln of R2 by R1 च्या denominator ला येणार आहे. Okay, so that ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. Okay, तर हे जे इक्वेशन आहे, ह्या इक्वेशन मध्ये जो डिनॉमिनेटर असतो तो म्हणजेच काय असतोय? थर्मल रेजिस्टन्स असतो. समजलंय? So Q is equal to temperature difference divided by whatever this term is there, that is nothing but thermal resistance. So from this, what is the value of thermal resistance for the cylinder? This term, that is ln of R2 by R1 divided by 2 pi KM. समजले का बघा? प्लेन वॉल मध्ये काय आलता रेजिस्टन्स सांगा? व्हॉट इज द थर्मल रेजिस्टन्स फॉर द प्लेन वॉल? मागे बघायला लागते का अजून? L divided by K into A. Component A असेल तर LA divided by K into A. Okay. So L by K is nothing but thermal resistance for the plane wall. Okay. So in that manner we have calculated the thermal resistance for the cylinder. And what is the value of thermal resistance for the cylinder? ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. समजले का बघा? तर ह्या इक्वेशनचा यूज करून आपल्याला काय करायचं आहे? थर्मल रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे सिलेंडरचा. ओके, ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट. व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर द cylinder? 2 pi KL T1 minus T2 divided by ln of R2 by R1, and thermal resistance is nothing but ln of R2 by R1 divided by 2 pi KL. Okay, all of you get this point? Okay, so this is the hollow cylinder. आता आपल्याला composite cylinder असेल तर काय होईल सांगा? Composite cylinder मध्ये काय होणार? हीट कंडक्शन थ्रू दी कंपोजिट सिलेंडर. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण एकच लेयर कन्सिडर केला होता. ओके, त्याच्यामध्ये दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त लेयर्स असणार आहेत. ओके, सो फॉर दी डेरिवेशन वी हॅव कन्सिडर दी टू लेयर्स ए अँड बी. ओके, किती वेळ अजून झाले ना? हे उद्याच्या लेक्चरला घेऊ आपण. हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट सिलेंडर म्हणजे आतमध्ये काय असणार आहे? हॉट फ्लुइड असणार आहे आणि सराउंडिंगला कोल्ड फ्लुइड असणार आहे. So that's why the heat transfer takes place in the radial direction. Okay, and we have considered the two layers, layer A and layer B. Okay, and for that we have deriving the equation of the Q. Okay, so those who are present online, they have put your roll numbers in the chat box. Okay, anyone is remaining? रोल नंबर सांगा. हां, 5 10 55 60 32 37 38 13 57 58 56. Okay.